Okay, for this chapter, chapter 4, we will look at biocatalysis. Okay. So ada 4.1 kita akan tengok enzim, karakteristik dia, properties dia, cara kita kelaskan enzim, macam mana enzim lower activation energy. So what is activation energy? And you have to illustrate. Okay, kena boleh lukis, tunjukkan. Untuk tunjukkan apa? Masa you nak explain mechanism of enzyme menggunakan induced feed model. Okay, so macam mana nak lukis? State the factor that affect enzymatic reaction. So apa faktor-faktor yang akan affect enzyme punya reaction. Okay, and then kita akan tengok cofactor. Apa contoh dia, explain macam mana function cofactor and inhibitor. Okay, so inhibitor ni apa, role dia apa, jenis dia apa, kita akan analyze graph. Okay, related to competitive and not competitive inhibition. So what is enzyme? Enzyme is a biocatalyst. Define enzyme. Enzyme is a biological catalyst that increase rate of biochemical reaction by lowering activation energy and remain unchanged at the end of reaction. Okay, so ini gambar enzim lah, contoh. So enzim dia mempercepatkan reaction. Okay, so kalau ada dekat sini, daripada A, B dapat jadi C, D, dia cepatkan reaction itu. Okay, and they remain unchanged at the end of a reaction. So bila dah dapat produk, enzim ni akan masih lagi bentuk dia macam ni. Okay, dah habis reaction tu, enzim ni masih remain the same. Okay, so structure. So enzyme are mostly globular protein. It consists one of several polypeptide chain. Okay, so the R group akan form hydrogen bond, ionic bond, hydrophobic interaction dan disulfide bond. So kita tengoklah dekat sini, ini daripada sem2. Okay, so the R group of amino acid boleh form hydrogen bond, disulfide bond, ionic bond, hydrophobic interaction and disulfide bridge. Then because enzyme has a unique amino acid sequence, different interaction between R groups are formed. Okay, so interaction ni berbeza-beza lah di antara enzim yang berbeza. Hence, dia akan hasilkan 3-dimensional shape. Ni 3-dimensional shape of enzyme. Okay, so enzim ini dia ada kawasan yang bernama active site. So active site inilah yang akan bind kepada specific substrate. Okay, specific substrate. So properties of enzyme. Enzyme are highly specific, meaning satu type enzyme, satu jenis enzyme dia akan boleh act on specific reaction. Dengan substrate ni je dia boleh bind. Contoh. Okay, enzyme remain unchanged at the end of reaction. Maksudnya tidak berubah. Dia bila dia dah keluarkan produk daripada dia punya active site ni, dia bentuk dia macam ni juga. Okay, so same enzyme can be used repeatedly and then dia akan bind balik dekat substrate yang lain bila dah releasekan yang produk. Okay, so enzyme are highly efficient, so we only need a small amount of enzyme untuk react dengan large amount of substrate. Okay, dia efficient. Okay, so enzyme punya reaction reversible. Okay, so meaning enzyme boleh catalyze both the forward and reverse reaction. Dia nak tukar AB jadi CD boleh, dia nak tukar CD jadi AB pun boleh. So most enzyme are reversible. Okay, and it does not enzyme does not influence direction of reaction and final concentration of product. Maksudnya dia tak decide, bukan enzyme tu yang decide dia nak ubah jadi CD ke, dia nak ubah AB, tidak. Okay, apa yang dia buat, dia hanyalah speed upkan rate of reaction itu. Okay. So enzyme activity is influenced by temperature, pH, substrate banyak mana. Lagi banyak substrate, lagi laju ke enzyme tu punya activity. Okay, enzyme concentration. Lagi banyak enzyme, lagi lajulah reaction.
Sebab lagi banyak yang membantu kan. Enzim tu membantu, so lagi banyak lah. Lagi laju lah reaction dia. And inhibitor. Inhibitor ni penghalang. So kalau lagi banyak penghalang tu, lambat lagi lah dia punya reaction. Okay, so enzyme can be denatured by heat and extreme pH. Nanti kita tengok gambar. Okay, so next, the classification of enzyme. So enzyme ni kita boleh bahagi nama enzyme, cara penamaan enzyme. Okay, so name of substrate. Okay, substrate ni apa bahan yang akan berlaku, yang akan undergo reaction tu. Bahan tu apa? So bahan itu adalah alkohol contoh. So name of substrate alkohol. Type of reaction, dihydrogen. Maksudnya D ni nak remove, hydrogen ni nak remove hydrogen. Okay, so type of reaction ni kalau suffix ase. So awak nampak je ase tu semua enzyme. Alcohol dehydrogenase enzyme, RUBP carboxylase enzyme. Okay, so kalau yang ni apa nama substrate dia? RUBP. Reaction dia apa? Carboxyl. Maksudnya dia nak tambah carbon dekat RUBP ni. And then dia ada letak ASE. So RUBP carboxylase adalah sejenis enzyme. Okay, sometimes they are named based on the substrate they act on. Contoh macam amylase. So amylase act on apa? Ni belajar amylose kan? So nama enzyme dia amylase. Okay, so lipase, protease, RNase. Maksudnya enzyme ni dia act on RNA. Okay, so pada tahun 1964 penamaan yang menggunakan traditional way. Okay, dia guna cara tradisional untuk menamakan enzim. Contoh macam pepsin, renin, papain, trypsin. Ini semua nama-nama enzim. Susah untuk kita recognize enzim ni dia act on apa, dia buat apa exactly, reaction tu apa benda kan. Okay, so dia ada cara baru sekarang kita buat 6 kelas. Okay, yang awak belajar 6 kelas sajalah. Okay, kita boleh bahagikan enzim, kita letak dia ke dalam 6 kelas dan mostly kita akan tambah suffix ASE. Okay, kalau macam dehydrogenase, oxidase, kita tambah ASE ni. Okay, cara yang barulah kita klasifikasikan dia. Okay, so first, kelas yang pertama kita akan tengok ada 6 kelas. Kelas yang pertama adalah oxidoreductase. Okay, so oxidoreductase ni, oxido ni menunjukkan oxidation, reduct ini reduction. So ASE ni enzim lah. Okay, so oxidoreductase apa reaction yang dia catalyze? Transfer of oxygen or hydrogen atom or electron between substances. Okay, contoh awak tengok kat sini lah. Okay, ini nanti kita belajar chapter 5 anaerobic respiration. Okay, so acetaldehyde. Okay, dia C2H3OH jadi C2H5OH. So kita transfer apa? Kita transfer hydrogen. Transfer hydrogen. Tengok ada ni tadi 3, kat sini 5. Okay, so ini ada enzim ini, enzim dehydrogenase ini, alkohol dehydrogenase ini di bawah kelas oxidoreductase. Okay, so yang ni saya tulis siap-siap lah, nanti kita akan tengok balik. Kalau Lioge, loose electron ataupun loose hydrogen, maksud nama proses dia adalah oxidize. Kalau gain elektron ataupun gain hydrogen, nama proses dia reduction ataupun reduced. Okay, so kat sini etanol dia gain hydrogen ke dia lose hydrogen daripada acetaldehyde? Dia gain hydrogen. So when you gain hydrogen, dia kita panggil sebagai proses reduction. Okay, reduction reaction. Okay, so acetaldehyde is reduced to become ethanol. Okay, acetaldehyde gain elektron kan? Okay, so verb dia, kata kerja apa yang you nak guna? Reduce. So acetaldehyde is reduced to become ethanol. Okay,
Okay, tu saya bagi tahu aja awal je. Okay, kelas yang kedua, transferase. Okay, you transfer chemical group from one substance to another. Contoh kat sini dia bagi pyruvate kinase. Nampak gambar dekat sini? Ini adalah phosphoenol pyruvate. Phosphoenol pyruvate. Dia ambil ini, dia ambil phosphoenol ini, dia bagi dekat ADP. ADP adalah adenosine diphosphate. Ada 2 fosfat. So dia ambil phosphoenol pyruvate ni, dia bagi phosphoenol ke ADP. So ADP jadi ATP, triphosphate. Okay. Okay, so sekarang ni yang tinggal hanyalah pyruvate. Yang ini warna merah ni dia bagi kat ADP untuk jadi ATP. So tinggal pyruvate. Okay, so nama enzim dia adalah pyruvate kinase. Dia buat apa? Transfer chemical group from one substance to another. Okay, so ini kelas transferase. Tadi kelas oxidoreductase, ini kelas transferase. Okay, so subclass contoh-contoh inilah kinase, phosphorylase, transaminase. Okay, jadi kalau jumpa nama enzim tu something phosphorylase, so itulah dia adalah kelas transferase. Okay, 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 so ini senang, hydrolase. Hydrolase dia break a molecule into simpler molecule by hydrolysis reaction. Maksudnya dia tambah water. Macam amylase, lipase, maltase, sucrase semua ni dia tambah air. Okay, so ini you ada maltose. So maltase lah, enzim maltase tambah water. Okay, undergo reaction tu, nama reaction tu apa? Hydrolysis kan? So you dapat glucose. So dia senang, hydrolase. Sebut je addition of water, you tahu dah ni kelas hydrolase. Okay. Okay, kalau lyase dia break without addition of water. Maksudnya dia break bond tapi nama proses reaction itu selain daripada hydrolysis. Okay, so contoh kat sini decarboxylase, dia remove carbon dioxide. D ni D kan, carboxylase carbon. Carboxyl ni carbon, so you remove. Dia remove carbon dioxide lah. So ini pyruvate, ada 3 carbon. Kita letak enzim pyruvate decarboxylase, tinggal 2 je carbon, acetaldehyde. Okay, so dia punya produk sekarang ni, tadi sini 3 carbon, letak enzim, dapat produk. Produk you dapat acetaldehyde dan carbon dioxide. Okay, so you remove carbon dioxide lah. Okay, so ini kelas lyase. Okay, so contoh nanti kita akan tengok chapter 5 ni, fermentation of sugar by yeast. Okay, dekat mana proses ni berlaku. Okay, okay, so kelas isomerase nombor 5, isomerase. Maksud dia rearrange the atom within a molecule, converting from one isomer to another. Okay, so isomerase ni senang jugalah. Okay, so kat sini you nampak ada 3-phosphoglycerate. Ada fosfat dekat karbon nombor 3. Okay, so kita letak enzim phosphoglucomutase contoh. Okay, kita letak isomerase lah kat sini. Kan? Ubah fosfat itu dah dekat karbon nombor 2, tukar tempat, rearrangement of atom. Okay, senang. Okay, so last ligase. Okay, so ini you dah tahulah ligase ni dia buat apa? Dia akan form bond between 2 molecules and they will use energy. Okay, so contoh subclass. Contoh subclass dia adalah amino acid tRNA synthetase. Okay. Okay, so yang ni kita tengok chapter 6 sem lepas ni. Yang amino acid kita bindkan dekat tRNA menggunakan enzim amino acid tRNA synthetase. So you dapatlah bond dekat sini. Okay, dapat bond.
yang dia akan gunakan energi ATP. So ada 6 kelas. Ada oxidoreductase, transferase, hydrolase, lyase, isomerase dan ligase. So next kita tengok activation energy. So contoh kita tengok dekat gambar ni. So sekarang you ada PEP. PEP ni phosphoenol pyruvate. So sekarang kita nak remove phosphate. Kita nak buang phosphate ni. Kita nak bagi phosphate ni dekat ADP. So dia akan jadi ATP. So yang ni produk nanti you dapat pyruvate dan ATP. You dah transfer P bagi dekat ADP. Ni akan jadi ATP. Yang ni tinggal pyruvate. So before dia nak break the bond, dia perlu absorb energy, and this energy is what we call as activation energy. So before any chemical reaction can occur, so yang dia nak break bond tu lah reaction tu, reactants must absorb energy to break the bond before new bond can be formed. So definition activation energy adalah minimum energy needed to break existing bond before a reaction can occur. So the existing bond start to break when enough energy. The minimum energy lah ataupun the activation energy sudah absorb. So reactant tu kita punya substrate ataupun reactant jadi unstable, very reactive. Keadaan ni kita panggil sebagai transition state. So kalau you tengok dekat gambar ni, ini you punya reactant. So produk yang kita nak apa? Kita nak break bond AB dan kita nak ada bond dekat A dengan C. You tengok produk, AB ada bond lagi tak? Tak ada dah. Sekarang bond tu dekat A dengan C. So B dengan D lah dia punya bond. So tadi dia kata kat sini, existing bond start to break when enough energy is absorbed. Dia dah absorb energy. So the bond between AB and CD starts to break. So at this kat sini kita panggil sebagai transition state. Reactant undergo is in transition state. And then when you lower the activation energy, so ni activation energy. So macam ni kita nak lowkan activation energy ni, kita gunakan enzyme. So when you use enzyme akan bantu kurangkan the activation energy. Supaya less energy needed to be absorbed. Less energy can be absorbed to start a reaction. Tak payah guna energy sampai atas ni. Sampai sini je energy yang kita nak bila ada enzyme. So bila dah kurangkan dia punya activation energy, more reactants, lagi banyaklah reactant yang kita boleh ubah jadi produk dalam masa yang singkat, within a short time. So how enzyme lowers the activation energy? So ini ayat dia. Ni macam kena hafal ni. Kalau buat karangan ni macam kena hafal. So macam mana enzyme lower the activation energy? Enzymes stretch the critical chemical bonds that must be broken during the reaction. So enzymes stretch the chemical bond. So ini kita nak breakkan bond ni kan. So dia dia stretchkan dulu the bond. And then next, enzyme bring the substrate molecules close to each other in a correct orientation to start a reaction. Enzyme brings substrate molecule close. Apa yang substrate molecule? ADP dan PEP dia rapatkan. Brings it together in correct orientation. In a correct orientation. R group of active site interact with substrate to increase the reactivity. Now you have, this is the active site. So R group of active site, bring them close together to increase the reactivity of substrate. This easier for substrate to change into product. Thus,
Macam mana enzim tu lowerkan the activation energy? Macam inilah cara dia. 1, 2, 3, 4. Okay. Thus, activation energy is reduced without increasing the temperature. Make it easier to reach transition state. Okay. Katakanlah ini bond ni untuk saya break tanpa menggunakan enzim, tak ada enzim, saya kena reach 60 degree Celsius contoh. So badan awak sekarang, macam mana badan awak nak increase 60 degree Celsius? Boleh ke? Tak boleh kan? Matilah kalau you dah 60 degree Celsius tu. Sebab tu badan kita ada enzim. So enzim ni akan help make it easier to reach transition state at lower energy. Okay, without itu maksudnya without increasing the temperature in living cells. Okay, so how? Soalan tanya how enzyme lower activation energy, stretch critical chemical bond that must be broken, bring substrate molecules close in correct orientation, R group of active site interact with substrate to increase reactivity. Empat cara. Thus, easier to reach transition state and activation energy is reduced without increasing temperature. Okay. So sekarang ni ada satu model nama induced feed model. Maksud model ini, enzim ni dia punya active site, ciri-ciri dia adalah induced feed. Okay, so maksud feed ni muat. Induce ni kita boleh suruh ikut. Ayat mudahnya induced feed ni. Okay, contohlah gambar dekat sini. Ini you nampak tak active site. So ini adalah active site. Ini enzim. Ini active site. Okay, so shape active site tu macam nombor 3 ni. Okay, macam nombor 3. Tapi you punya substrate bentuk pentagon macam ni. Okay, so mengikutkan induced feed model ini, the substrate can bind to the active site, forming enzyme substrate complex. Why? Because the shape of the active site is flexible. So according to induced feed model, the shape of active site is flexible. Initial shape active site does not complement. Maksud complement ni tidak fit, does not exactly fit. Okay, ataupun ayat sedap dia, active site does not complement with the substrate. Dia tak sama. And when substrate binds to active site, the shape of enzyme slightly change. Ni tengok dia ubah sikit. The shape of enzyme slightly change. Enable substrate to fit exactly in active site to form an ES complex. ES complex ni apa? Enzyme substrate complex. Fit exactly in active site to form ES complex. Okay. At the same time, the shape of substrate is slightly change. Okay, slightly change. Okay, so bila dah slightly shape of substrate slightly change ni, ini kita panggil sebagai transition state, where the existing bonds are broken. Okay, transition state, bila dah achieve transition state, reaction will occur. So kita nak break the bond lah. Okay, so products are formed. So inilah product. Okay, sekarang ni, ini ke atas ni panggil enzyme substrate complex, ES complex. Ini kita panggil enzyme product complex, EP complex. Okay, so products no longer fit into the active site. Products are released from active site. So product are released from active site. Ini ada free balik lah. Active site dia free balik. Dia akan bind with other substrate. Bind lagi semula dengan substrate yang lain-lain yang belum undergo reaction lagi. Okay, so simple je. So you kena, tadi kalau kita tengok, you kena boleh illustrate, boleh lukis lah. Okay, untuk dan explain juga. Selain daripada boleh explain, kena boleh lukis juga. Okay, so kat sini ada gambar lain. Okay, so kalau tengok dekat gambar ni, ini enzyme, this is active site. So active site is available for substrate molecules. Okay, so sekarang kita ada dua substrate.
Okay, so substrates enter active site. Okay, enzyme changes shape such that its active site enfold the substrate. Ayat senang dia tengok yang kat atas ni. Okay, enzyme apa ayat atas dia? Okay, when substrate binds active site, change the shape of enzyme slightly. Okay, allow the substrate to fit exactly. Okay, so bila dah dekat sini, substrates held in active site by weak interaction. So itu yang kita panggil the enzyme substrate complex, sebab dia ada weak bond antara substrate dan enzyme masa dekat dalam active site ni. Okay, and then active site will lower the activation energy and speed up reaction, and then substrates are converted to product are released. Okay, so kalau you tengok substrate punya shape dengan active site punya shape tak exactly sama. Okay, yang ni muncul dia panjang lagi. Okay. So next, factors limiting the rate of reaction. So ada empat faktor lah kita akan tengok: substrate concentration, temperature, pH and cofactor. Macam mana faktor ini boleh limitkan rate of reaction? Okay, so first, substrate concentration. At low substrate concentration, so kalau tengok dekat graf ni, bila low substrate low, bahan kita sikit, the rate of reaction increases as substrate concentration increases. Okay, bila sikit kita tambah substrate, rate of reaction pun akan makin meningkat. Lagi banyak bahan kita letak, rate of reaction makin meningkat. Kenapa? Sebab there are many active site of enzyme than substrate. Okay, ada banyak enzyme lebih daripada substrate. Okay, so bila lagi banyak enzyme dari substrate, rate of reaction tu boleh makin meningkat. Okay, as substrate concentration increase, more active site are occupied until all of them bind to its substrate. So bila semua active site, semua enzyme dah dipenuhi dengan substrate, okay, itu kita dah sampai maximum rate of reaction. Okay, so you tambah lagi substrate pun, you tambah lagi bahan pun, rate of reaction tu tak boleh lagi increase. Dia dah jadi mendata. Kenapa? Sebab semua active site, semua enzyme sudah saturated with substrate. Okay, contoh kalau kita tengok gambar ni. Okay, so yang warna biru ni enzyme, satu je substrate. So bila you tambah substrate, you tambah ni, you letak dua kat sini. So dua-dua ni boleh undergo reaction. You tambah lagi 4, semua boleh undergo reaction. So reaction tu akan makin meningkat dan meningkat. Okay, so kat sini boleh meningkat lagi. Tapi dekat sini, sekarang you tengok enzyme tu semua dah penuh. So kalau you tambah substrate lagi banyak-banyak pun, rate of reaction tu sudah mendata. Sebab tak cukup tangan dah, enzyme dah tak boleh nak break lagi dah the bahan, the substrate. Okay, so Vmax ini adalah maximum rate of reaction. Okay, so next is temperature. Okay, so at low temperature, rate of reaction is very slow, sikit lah. Okay, so bila makin meningkat temperature, so temperature makin meningkat, kinetic energy increases. So bila kinetic energy increase, collision, maksudnya pelanggaran substrate dengan active site itu akan makin meningkat bila temperature increases. Okay, so yang ini yang low lah, low temperature, kinetic energy low, chances of substrate to collide with active site is low. As temperature increase, kinetic energy of enzyme substrate increase, more collision, higher chances to form enzyme substrate complex, reaction increase. Okay, tapi dekat sini, okay, dia kata for every
10 degrees Celsius rise in temperature. So naik je 10 degrees Celsius, the rate of reaction double. So dari sini 10 double. Okay, tambah lagi 10 double lagi. Okay, sampai dia reach optimum temperature for the enzyme. So optimum temperature for human enzyme macam tu. Okay, so kat sini dah maksimum lah. So maksimum enzyme tu punya the maximum rate of reaction dekat sini. Okay, so beyond optimum temperature, so kat sini lah optimum temperature tu, so around this degree Celsius. Okay, so beyond, selepas optimum temperature, weak bond such as ionic, hydrogen bond, van der Waals are broken. So tadi tahu enzim ada bond-bond ni kan, ada hydrogen bond, ada hydrophobic interaction. Okay, so bila dah break bond ni, kita panggil namanya denaturation. Okay, so bila bond ni dah break, the active site shape is change. Tu maksud change the conformation of active site. Shape active site tu berubah. Okay, kenapa? Sebab enzim tu sudah denature. Dah hilang dah bond-bond tu, so tak ada active site. Shape dia dah change. So bila dah berubah shape active site, substrate cannot bind to active site, rate of reaction reduce drastically. So sekarang you tengok rate of reaction tu dah reduce drastically. Okay, so next pH. Okay, sorry. So dekat sini ini untuk human enzyme, optimum temperature dia around here. Tapi untuk bakteria yang hidup kawasan yang panas, bakteria yang duduk dekat gunung berapi for example, contohlah kan, kurang. Diorang punya optimum temperature is higher. So sama je, nampak kat sini dia double. As temperature increase, for every 10% 10 degrees Celsius increase, rate of reaction double until it reach optimum temperature. Beyond optimum temperature, enzyme will denature. Okay. So for pH pula, most enzyme function at a maximum rate over a narrow pH range. Okay, narrow pH range. So range tu daripada kalau you tengok dekat sini pepsin, optimal pH dia narrow lah, kat antara sini dengan sini. Itu yang paling maximum rate dia dekat sini lah, sikit je. Okay, around 1.9 pH sampai 2 pH. So inilah kita panggil optimal pH. So changes in pH above or below optimal pH value will change the hydrogen ion concentration. Okay, so pH. Okay, so kalau yang below zero pula dah, around this pH dia akan ada high hydrogen ion. Sini low hydrogen ion, high OH minus kan, area sini. Okay, so okay, so bila the ion changes, the hydrogen ion ni will change the ionic charge of acidic and basic group of amino acid of the enzyme. Okay, so kita tahulah enzyme ni ada acidic group dengan basic group. So kalau kita ubah dia masuk dekat kawasan yang lain, kawasan yang pH dia lain, akan tukar dia punya ionic charge acidic and basic group. Okay, so it will disrupt the bond that hold the specific shape of the enzyme. Okay, and the active site are destroyed, enzyme denature, rate of reaction decrease quickly. Okay, so ini very narrow untuk maximum rate. Anything above or below kan berkurang. Okay, so optimum pH for different enzyme adalah dekat sini pepsin 2. Okay, amylase 7.8 pH. Almost natural, lebih basic.
Okay, so yang keempat, cofactor. Cofactor ni apa? Okay, so you tengok cofactor ni dia adalah non-protein. Okay, dia adalah komponen yang non-protein yang digunakan, needed for some enzyme. Some enzyme needed the cofactor to function efficiently. Okay, so enzyme kita boleh bagi kepada dua lah, protein ataupun conjugated protein. Conjugated ni maksudnya ya, dia work together with another component. Okay, so kalau conjugated protein that work together with protein, we call it apoenzyme. Okay, so enzyme without a cofactor is called apoenzyme. Okay, so conjugated protein meaning enzyme that work together with non-protein. They work together with cofactors. Ini kita panggil sebagai holoenzyme, enzyme which bound to a cofactor. Okay, so cofactor ni yang non-protein ni, dia boleh bind tightly to the active site ataupun boleh bind loosely and reversibly. Okay, bind loosely and reversibly ni dia tak melekat kat situ selama-lamanya lah. Dia pun boleh release daripada active site tu juga, macam substrate. Okay, so kita tengoklah cofactor. Ada yang jenis inorganic. Jenis inorganic ni metal ion. Okay, so inilah metal ion activator. So contoh metal ion activator, magnesium ion. Okay, so most they are tightly bound. Okay, mostly trace elements that are needed in very small amount. Okay, contohnya calcium ion, magnesium ion, ferrum, cobalt, copper, zinc. Okay, chloride ion. Okay, you nampak je ion-ion tu semua ni falls under cofactor jenis inorganic that tightly bound to the enzyme. Okay, so metal ion activator ni dia adalah contoh cofactor that will bind to the enzyme. So dia bind macam mana? Bind loosely ke tightly? So dia tightly bound. Okay, so kita tengok pula coenzyme dengan prosthetic group. So ada tiga jenis cofactor yang kita tahu. Ada metal ion, coenzyme, prosthetic group. Okay, so kalau kita tengok coenzyme, kat sini saya dah highlight dah. Kalau coenzyme loosely bound, so dia tak melikat kuat-kuat dekat enzyme tu, dia loosely bound. Okay, so most coenzyme are carrier molecules. Dia transfer elektron. Okay, macam NAD+ ni lah. Okay, ataupun dia part of a substrate, dia akan transfer elektron ataupun transfer part of substrate from one molecule to another. Okay, so contoh-contoh coenzyme adalah NAD+. Kat sini dia tulis dah CoA, coenzyme A. CoA ni nampak je huruf C, O kecil, A besar ni maksudnya coenzyme A. Okay, ada contoh coenzyme B12. Okay, so another example coenzyme NAD+, NADP+, coenzyme A, ATP. ATP ni pun sejenis coenzyme. Okay, so kalau you tengok gambar dekat atas ni, yang gambar ni tadi you tengok ni ada enzyme, lepas tu ada ATP kan. So kalau dia reverse punya reaction, so ATP kat sini dia act as coenzyme. Dia nak transfer dia punya phosphate ke the pyruvate. Contoh kalau reverse punya reaction, ini dia ke bawah, kalau daripada pyruvate ke PEP contoh. Okay, so itu je saya nak tunjuk example coenzyme is ATP. Okay, dia carrier molecule that transfer part of the substrate from one molecule to another. So dia nak transfer phosphate tu ke another molecule. Okay, jadi tiga kan phosphate dekat ATP, triphosphate. Okay, so that's why ATP is also an example of coenzyme.
Okay, so next, prosthetic group. Tengok prosthetic group dia organic compound, dia organic dan binds very tightly with their enzyme. Lepas tu dia always present and considered permanently bound. Okay, so ini binds very tightly. Sampai dah kita boleh consider permanently bound. Kalau coenzyme, loosely bound. Okay. Kalau metal ion activator, tightly bound. Okay. So metal ion, inorganic substance. Coenzyme, prosthetic group, dua-dua ni organic compound. Okay. So prosthetic group ni tadi contoh dia heme. Okay, prosthetic group of catalyst in liver. Okay, so ini you nampak lah. Okay. So ini you punya red blood cell kan, hemoglobin you. So hemoglobin tu mesti ada heme group dekat sini. Okay, so dia memang permanently bound to the apa nama tu, the red blood cell. Okay. Okay, so contoh yang lain adalah FED, FNN, FMN dan BioDeer. Okay, so ini cofactor, dia membantu a non-protein compound needed for some enzyme to function efficiently. Dia diperlukan oleh some enzyme to function efficiently. Tu cofactor. Sekarang kita nak tengok inhibitor. Inhibit, perkataan inhibit ni dah tahu dah, dia penghalang. Inhibit dalam bahasa Melayu dia. Okay, so apa maksud inhibitor? A substance that reduce the rate of enzyme reaction. So dia mengurangkan rate of enzyme punya reaction. Okay, so inhibitor ni bila dia bind dekat enzyme, dia akan jadi enzyme inhibitor complex, EI complex. Okay, so bila dah ada EI complex, kita tak boleh nak form enzyme substrate complex. Okay, so kalau you tengok gambar yang you tengok gambar ni, ini enzyme bind dekat substrate, kita panggil enzyme substrate complex, ES complex. Okay, bila dah jadi produk, jadi enzyme product complex. Tengah-tengah dia ada transition state. Antara dua ni kat tengah-tengah ada transition state. So bila wujud inhibitor, inhibitor tu bind dekat enzyme jadi EI complex. Okay, so bila tak dapat nak form enzyme substrate complex, the rate of reaction pun decrease. Okay, so there are two types of inhibitor. Reversible, maksudnya bila inhibitor ni bind dekat enzyme, dia boleh unbind balik, dia boleh release. Kita boleh releasekan inhibitor tu daripada enzyme. Kalau irreversible tak boleh lah. Okay, so kita akan tengok yang reversible ni ada dua jenis. Satu yang competitive, satu yang non-competitive. So perkataan kompetitif ni pun you dah tahu dia berlumba. So bila nampak kompetitif ni, inhibitor jenis kompetitif dia berlumba dengan substrate to get into the active site. Okay, kalau non-kompetitif, inhibitor jenis non-kompetitif dia bind dekat tempat lain. Dia bind dekat allosteric site, bukan active site. Okay. Now kita pergi in detail lah. So reversible inhibition, yang reversible maksudnya sejenis inhibitor yang temporary. Okay, so it binds loosely, so it can be removed. Okay, so reversible inhibitor, bila kita remove, enzyme tu akan kembali normal. Okay, so it cause no permanent damage to the enzyme. Okay, itu reversible inhibition. Okay, so ada dua jenis, yang competitive dan non-competitive. Saya cakap tadi, kalau yang competitive inhibitor, dia akan berlumba dengan substrate untuk bind dekat active site. So ini adalah active site. Kalau non-competitive inhibitor ni, dia bind dekat allosteric site. Bila non-competitive inhibitor ni bind to the allosteric site, dia akan ubah, change the shape of the active site. So sekarang substrate tak boleh nak masuk ke active site. Okay, ini overall je lah. Okay, so kawasan tempat yang dia masuk ni panggil active site, ini pun panggil active site. Okay, yang bawah ni
kawasan tempat non-competitive inhibitor bind adalah allosteric site. Okay, so kita tengoklah apa beza competitive and non-competitive inhibition. Kalau competitive inhibitor have similar structure with substrate, so it can fit into the active site of the enzyme. Similar structure. Tengok ni, competitive inhibitor sama sikit structure, so they can compete with each other. Inhibitor competes with substrate to bind to the active site of enzyme. Okay, so when inhibitor binds to active site, it produces enzyme inhibitor complex. Okay, this prevent the substrate from combining with active site, and EI complex, enzyme inhibitor complex ni cannot form product. Takkan hasilkan produk, thus the rate of reaction is reduced. Okay, so sekarang kita tengok substrate, dia tak boleh nak masuk. Kat sini substrate tak boleh nak masuk sebab inhibitor masuk, ia tak hasilkan produk. So this is enzyme bind to the inhibitor. Yang ini kalau substrate masuk baru you dapat release produk. Okay, nampak enzyme ni bind dekat substrate and then you release product. Kalau bind dekat inhibitor tak hasilkan produk lah. Okay, penghalang tu inhibitor tu. Okay, however, substrate can still bind with the unaffected active site. Okay, so contohlah inhibitor ni dia dah bind dekat sini, mungkin dia bind dalam 5 minit. So lepas 5 minit dia keluar. So dia dah unaffected balik lah, dia kosong balik. Bila dia kosong balik, substrate boleh bind tak? Boleh. Okay, so itulah gambar ni tunjuk kat sini. Enzyme ni kalau dia bind dengan inhibitor, dia dah terbind dengan inhibitor, dia boleh balik release reversible. Okay, maksudnya reversible. So bila dia dah reversible ke sini, dia masih lagi boleh bind dengan substrate. So nanti substrate release, you dapat produk, enzyme punya properties dia tidak berubah selepas reaction. Okay, so the same quantity of product is formed at the end of reaction, but it takes longer time than usual. So bila ada inhibitor, lambat untuk kita breakdown kan semua substrate. Contoh, lambat untuk reaction substrate nak jadi produk ni makin lambat sebab dia kena berlumba dengan inhibitor. Okay, so cara kita nak overcome macam mana? Cara kita nak overcome is you boleh tambah substrate concentration. Okay, by increasing concentration of substrate will have more chance to bind with the active site compared to competitive inhibitor. Okay, so let's say kalau ada kat sini ada inhibitor. So ada dua inhibitor. Okay, so bila you tambah concentration, sekarang ni tadi dekat sini satu enzyme nak kena lawan dengan dua inhibitor. So chances dia mungkin satu enzyme pula, satu substrate kena lawan dengan dua inhibitor. So chances untuk dia bind dekat enzyme tu sikit lah. Okay, so kat sini ada dua inhibitor dengan dua substrate, dua bahan. Okay, kat sini ada dua inhibitor dengan 4 substrate, 4 bahan. So chances tu lagi senang untuk dia bind dekat the enzyme. Okay, sebab tu lah bila you increase the substrate concentration, lagi you boleh increase the rate of reaction walaupun ada inhibitor, tapi lagi slower compared to when tak ada inhibitor. Okay, so kalau kita buat graph. Okay, so ini dia punya substrate concentration lah. Perubahan dia kita ubah substrate concentration. Kat sini kita makin tambah. Ini rate of reaction. Okay, so bila you makin tambah substrate concentration, rate of reaction makin meningkat bila tiada inhibitor. Tengok dia makin meningkat, dia terus sampai maximum rate. Kenapa ada maximum rate of reaction ni? Dia depends dekat amount of enzyme that we have. Okay, so if we look at the picture, enzyme ni banyak ni je. So you tambah banyak mana lagi pun substrate, dia akan dia rate of reaction tu akan limited sampai ini sahaja.
Okay, sebab sekarang ni semua enzim dah dipenuhi dengan substrate. So you tambah substrate lagi banyak mana pun, enzim dah pack. So itulah maximum rate of reaction. Okay. So kat sinilah maximum rate of reaction tu. Tanpa inhibitor lagi cepat. Dekat sini, sini je dia dah substrate concentration banyak ni je dah penuh maximum rate of reaction. Tetapi bila you ada competitive inhibitor, dia lambat nak sampai maximum rate of reaction. Okay. Concentration tu kena lagi banyak baru dia sampai maximum rate of reaction. Kenapa? Sekarang it have to compete with competitive inhibitor. Okay, so dia kata dekat sini, by increasing concentration of substrate, substrate have more chances to bind with active site compared to competitive inhibitor. So competitive inhibitor punya effect ni we can overcome. Kita boleh overcome the effect of inhibitor ni lah. Okay, so the activity of enzyme is restored to normal when the inhibitor is removed. Kalau you buang competitive inhibitor ni, dia akan enzyme macam ni lah gambar ni. When you remove the inhibitor, enzyme ni masih lagi boleh berfungsi sahaja, restored. The function is enzyme tu masih lagi berfungsi to bind to substrate and release product. Okay, so ada bagi example dekat sini, contoh enzim succinate dehydrogenase. Substrate kita succinate. Saya ajar tadi cara namakan enzim. Succinate ni dia punya substrate. Dehydrogen ni dia punya reaction. And then you tambah ASE. So dari sini tahulah substrate dia succinate. So produk dia adalah fumarate. So apa competitive inhibitor dia? Malonate. Okay. So meaning malonate dengan succinate punya structure lebih kurang sama. So they can bind to site apa? Enzim punya site yang mana satu? Active site. Okay. Okay. So kalau non-competitive inhibitor, So non-competitive inhibitor ada different structure with substrate. Structure dia tak sama. So inhibitor ni tak boleh masuk ke dalam ni. Okay, so it does not compete with substrate to bind to the active site of the enzyme. So dia bind to allosteric site. So kawasan ni kita panggil sebagai allosteric site. So kalau soalan bagi gambar macam ni, dia kata ni enzyme. Okay, so dia kata bawah ni active site. So you tahulah atas ni site apa? Ni adalah allosteric site. Okay. Okay, so when it binds to allosteric site, it changes the conformation of enzyme. So bila the non-competitive inhibitor ni bind dekat allosteric site, dia akan mengubah active site. So altered ni maksudnya change. Okay, so the active site berubah. The shape of active site is altered, is changed. So now substrate cannot bind to the active site as long as non-competitive inhibitor binds to the allosteric site. Selagi ada non-competitive inhibitor tu dekat allosteric site ni, you punya substrate tak boleh bind to the active site. But once it remove, the activity of enzyme will be restored to normal. Kembali kepada yang biasa balik bila kita dah remove daripada allosteric site. Okay? Okay, so yang ini kita compare lah. Kita compare the two. You compare competitive inhibition dengan non-competitive inhibition. So kalau kita tengok dekat sini, graph ni substrate concentration, ini rate of reaction. So maximum rate of reaction kat mana? Kat sinilah yang paling tinggi. You nampak yang paling tinggi ni? So itu maximum rate of reaction. Dia kata ini yang no inhibitor. Okay, so this is no inhibitor. You boleh nampak
Kalau soalan tak label ini tak ada inhibitor pun, you boleh agak yang ini tak ada inhibitor. Kenapa? Sebab bila you increase substrate concentration, makin laju dia naik, lagi cepat rate of reaction itu meningkat. Kalau ada competitive inhibitor, walau dia eventually akan reach maximum rate of reaction, tetapi dia nak double tu rate of reaction itu, dia nak meningkat lagi lambat daripada yang tiada inhibitor. Okay, so dia sampai, first you tengok kalau competitive inhibitor ni dia akan reach maximum rate, satu. Yang kedua, slowly increase, slower increase compared to yang no inhibitor. Okay? Okay. So, yang ketiga, okay, non-competitive inhibitor ini dia punya maximum rate di bawah maximum rate dia, di bawah maximum rate no inhibitor dan competitive inhibitor. Okay, dia tak boleh langsung naik ke atas ni. So maximum rate dia dekat sini. Okay, kenapa? Sebab competitive inhibitor ni bila dia bind dekat enzyme, substrate, enzyme tu dah tak boleh guna dah sekarang. Sebab bukan tak boleh guna in the sense dia rosak. Maksudnya substrate tak boleh bind to the active site. Okay, so maksudnya the rate of reaction tu akan paling maksimum is going to be somewhere lower than reaction yang tiada inhibitor, Okay. Okay, kalau competitive inhibitor, kita boleh overcome dia. Kita boleh overcome, kita tambah substrate, so kita boleh overcome competitive inhibitor ni. Eventually kita boleh dapat maximum rate yang sama dengan no inhibitor. Tapi yang non-competitive inhibitor, it's always gonna be lower. Dia punya maximum rate memang kat sini, memang akan lower daripada yang no inhibitor. Okay, ingat Okay, so penerangan dia. Ini saya dah baca ke tak tadi? Okay, so in competitive inhibition, dalam competitive inhibition, increasing the concentration substrate will have more chance to bind with the active site compared to competitive inhibitor. You increase substrate punya concentration, you have more chance to bind to the active site compared to competitive inhibitor. Okay, so the effect of competitive inhibitor can be overcome. Thus, the rate of reaction between competitive inhibition and without inhibition becoming the same. Dekat sini dah sama dah. Okay, so in non-competitive inhibition, as the inhibitor do not compete for the same active site with the substrate, increasing the substrate concentration will not increase the rate of reaction. Okay, so non-competitive inhibitor does not bind to active site. Okay, it doesn't compete with substrate. So you increasekan substrate pun, substrate concentration pun, you tak akan tambah rate of reaction dia. Okay, therefore the effect of non-competitive inhibitor could not be reduced. Tidak, kita tak boleh kurangkan effect non-competitive inhibitor ni. Okay, so the rate of reaction with non-competitive inhibition remains lower than the rate of reaction without inhibition. Okay, it remains lower than compared to yang tiada inhibition. Okay, itu sahaja chapter 4. Boleh tengok soalan tutur dan buat soalan pasir. Okay.